வணக்கம் நேயர்களே, ஐபிசி தமிழின் அக்னிபாறை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு விவாத களமாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கும். இன்று இந்த நிகழ்ச்சியானது ஒரு விசேட அக்னிபாறையாக அமைய இருக்கின்றது. முக்கியமாக தற்போது இருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலை, இலங்கையிலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற நிலவரம் ஒரு கலவரமாக மாறியிருக்கின்றது கூட சொல்லலாம். மிக முக்கியமான ஒரு அரசியல் தருணத்தில், வரலாற்றுப்பூர்வமான அரசியல் தருணத்திலே நாம் எல்லோரும் இருக்கின்றோம், அதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அது தொடர்பான ஒரு தகவல்களை பரிமாறும் அல்லது ஒரு கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சியாக இது அமைய இருக்கின்றது. இந்த நிகழ்ச்சியும் ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் வழமையாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே அநேகமாக ஒரு தமிழ் சார்ந்த பிரச்சனைகளை பேசுவதற்காக தமிழ் பேசும் மக்கள் இணைந்திருப்பார்கள். இந்த நிகழ்ச்சி பல்லின மக்களையும் இணைத்திருக்கின்றது. முக்கியமாக இந்த கோகோட்டாகம இந்த போராட்டம் 100வது நாளை எட்டியிருக்கின்றது. அது தொடர்பாக ஒரு 100வது நாள், அந்த 100வது நாளை அடையாளப்படுத்தும் விதமாக வருகின்ற வேற இறுதியிலே ஒரு போராட்டத்தையும் இங்கு ஒருங்கிணைத்திருக்கின்றார்கள். அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் எம்முடன் இணைந்திருக்கின்றார்கள். ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அந்த போராட்டத்துடன் இணைந்து செயற்படுபவர்கள் என பலரும் இணைந்திருக்கின்றார்கள். முக்கியமாக இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியிலே சிங்கள பேசும் மக்களும், முஸ்லீம் மக்களும், தமிழர்கள் என அனைத்து சமூகங்களை சார்ந்த மக்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள். அதனால் இந்த நிகழ்ச்சி தமிழில் தான் முக்கியமாக இருக்க போகின்றது. ஆனால் சிலரால் தமிழ் பேச முடியாத அல்லதவர்களால் அதனை புரிந்து கொள்ள முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் ஆங்கிலத்திலும் கேள்விகள் உண்டு. ஆங்கிலத்திலும் சில கேள்விகளும் பதில்களும் அமைந்திருக்கின்றது. ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு விசேடமாக முற்றுமுழுதான ஒரு களமாகவும் தளமாகவும் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய விரிவாக்கமாகவும் ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. அதிக நேரத்தை நான் இந்த அறிமுகத்தில் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. நேரடியாக நான் வந்திருக்கின்ற விருந்தினர்களிடம் செல்கின்றேன். சத்துர, நுவான், ஈழன், இங்காளி பக்கம் ஆதி மற்றும் மிர்ஷா. ஓகே, மிருஷா இணைந்திருக்கின்றார்கள். இந்த 5 பேருமே இந்த முக்கியமாக கோகோட்டாகம லண்டனிலே நடக்கின்ற இந்த போராட்டத்தை தொடர்ச்சியாக ஒருங்கிணைப்பதில் முக்கிய பங்கு வைக்கின்றவர்கள், பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிஸ்டாக இருக்கின்றவர்கள். தொடர்ச்சியாக சமூகம் சார்ந்த இலங்கையின் அரசியல் தொடர்பாகவும் இங்கு லண்டனிலும் கூட பல்வேறுபட்ட போராட்டங்களில் இணைந்து இயங்கி இருக்கின்றார்கள். நேரடியாக நான் சத்ரோடம் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸ்டார்ட் வித் சத்ரோ directly. Chadra, what is the purpose of this protest and how you see the current situation in Sri Lanka and here? First of all, I would like to thank IBC as well, giving us this opportunity to talk together what is happening in Sri Lanka. If you think about last number of months, especially last 74 years, we've been going through different difficulties. But last 3-4 months, especially from March, April, people were like suffering. The completely country was stuck without fuel, electricity, and everything. So economy kind of is stuck. So people don't have any solution. They don't have any kind of income to come into their houses. So people didn't have any other option rather than coming to the road and demanding the government, please provide these essentials. That is where this is started. And now it has come to a situation where people are demanding more than those essentials, because they have realized that last 74 years, whatever rulers, whatever government we had, they never deliver what people wanted, what they're supposed to deliver. So now what people are asking is, okay, enough is enough. You ruled our country and ruined the country. Now let us decide what we want, how we need to build the country. Let us give the chance. We will do it. We will do it. So people are actually asking power back to people. They are not willing to put trust on another political party, another political group anymore. So that is basically that is what people are fighting for. They are asking, okay, let us be in a situation where in a place where we can take decisions. So that has to be done. That is the purpose of this struggle. Yeah, we've seen that everyone says that without the political parties or without any agenda or any organization behind that, we have to get together as a people. But when it comes to the struggle, you know very well, in the history there has to be any organization, it has to be kind of organized struggle. So do you think it's worked without, I don't mean by organization, but without the organized struggle, how are we going to win the rights? That's the most important question, isn't it? Yeah, actually this struggle
I would say some explain this struggle as a non-political, non-organization. But I would like to define it as a multi. You agree with that? Non-political or No, I don't agree with that, Okay. because all the political parties in Sri Lanka are involved in this struggle. But the main thing is the common goal, common agenda is far ahead than the political agendas of those political parties. So everybody here, it's actually multi-party struggle, and people are there. Some people, they don't follow political parties normally, but they are. Some people, I have met some people, they normally don't talk about politics, but they are also in this struggle as individuals. So this is actually a collective effort rather than non-group or non-political party struggle. So we are here, but the thing is, now we can see that now people are coming to the struggle, and when they see social media call out, okay, please come to fort, they come. Then people go. But this is not stable. So of course we need to have an organization. That is where actually this, the something like people's councils or something like that has to be built. So in that, many political parties can take part, but all the people together will take decisions. But all this time, political parties were taking decisions. But now people has to come together and collectively decide what we need, not politicians need. Yeah, when you talk about the People Council, it's definitely based on the political agenda, any political program, right? Of course, the political agenda means people's needs. For example, now in this situation, think about the villages. Like, for example, my village, around, I think 350 families are there. There are a number of acres of land for farming. Paddy cultivation is the main thing. And there are some hundreds of students. Now we are in a situation where we cannot send children to school. So we will have to organize ourselves among our village. Okay, how can we educate our children? Yeah. How can we do farm, because there are no fertilizers enough. Yeah. So if you are trying to do like earlier, like everybody start cultivating all the lands, we are not going to get any harvest. So we will have to come together and decide, okay, we are not going to do everything, but maybe 50 acres we will do this time. At least we can drink kanji, right, and live at least. So we will have to come together and decide. That should be the agenda. Okay. I'll start with Mirusha. I think உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமென்று நினைக்கிறேன். நான் தமிழில் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கஷ்டமாக இருந்தால் இட்ஸ் ஓகே. இப்போ முக்கியமாக முஸ்லீம்ஸ் கம்யூனிட்டி என்று நீங்கள் யூஆர் நாட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி எனிவே, பட் இந்த கொஷின்ஸை வந்து நான் ஒரு சமூகங்களுடைய பார்வையிலேருந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு த வியூ ஆஃப் த கம்யூனிட்டிஸ். ஸோ இந்த லாங் ஹிஸ்ட்ரியில் ஸ்ரீலங்காவில் Tamil speaking people, including Tamils and Muslims, brutally attack பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. அவங்களோட ரைட்ஸ் வந்து ஒப்ரஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. Starting from 1915, it started with the Muslim community, the first riots, and we all know from the history. So how do you see this protest, and how do you take part, and how do you think your community will involve in this protest? In this protest, here, even though Muslims in Sri Lanka, everybody knows, entire world know, Rajapaksa regime, how they oppressed minorities, especially Muslims and Tamils and, other communities. But they use this religion, they use the language, they use their language and religion to divide us, okay? Because that's their agenda. They divide us and they came to the power. Every time before the election, there will be a bomb blast. Even when the LTT was there, they always using everywhere bomb blast, just before the election. And just last election, just before the election, there was an Easter attack, okay? Because they want to divide us, okay? That's their agenda, divide and rule. But in this protest, we as a Sri Lankan collectively came together. We don't care about what religion I'm representing. I am a Sri Lankan. So my needs must be met. My need, my right must be respected. I am a Tamil speaking Muslim. I'm proud of it. Okay?
I want to practice my language. I want to practice my religion without any discrimination. I need that right as a Sri Lankan. So how we can get that right? By uniting together. If we unite together, we can demand our power and we can achieve those power. For that, we have to start at some point. So I believe this protest is a very good start. Let's unite together as a true Sri Lankan. Don't worry about what religion you are, what language you speak, where you come from. It doesn't matter. Here, as a Sri Lankan, if our needs to be met, we have to unite as one for a single goal. So let's unite. So this protest is a main course of action for people to come forward and build a better Sri Lanka. And here, in this protest, the important thing is we are fighting against a common enemy. And also the most corrupted political parties and politicians. So we are here to chase those corrupted people and build a better country. But do you see this point, like when you're saying about the protest and the common enemy, the minorities, in number, the people are in minorities in Sri Lanka, like Muslim community, Tamil community, people from the hill country, burghers and all those people, somehow they fought for a long time ago. At those time, this is the accusation from the people, like from the Muslim community and Tamil community. They said, from the people from the south or somewhere else, they don't join with us. Why we want to join with them now? Because they got attacked, now they come. I really understand your point. But the trust, you said I am a Sri Lankan. But do you think all the Muslims or the Tamils in hill country people ready to accept I am Sri Lankan? I really understand your question, and I really understand the, whoever is still in that mind, of course. Because, in the past, of course, different communities been gone through different, struggles and hardships. We can't deny that. Okay, we can't deny that. Everyone gone through their hassles and the struggle, in the last decades. But again, what's the point? We are still in the past than planning our future. Okay? So we can keep talking about what happened in the but past. But it's not just the past. It's just, it is the people who suffered in the past, they're looking forward to the justice. It's not like they can leave the past and come together suddenly like the miracle happens from the sky. It won't happen in politics, you know that. Yes, exactly, I understand that. That's why if people not coming forward, how we know what sort of struggle you've been going through? You have to express your need. Come forward, unite with us as a Sri Lankan and tell us what justice you need, what are your needs. If you didn't express, how we know, how the entire world know? So here, if everybody comes together, collectively we can fight for your justice. But in the past, you just fight for yourself, by yourself, okay? Unfortunately, maybe most of the other people didn't join with you. I feel really sorry for that. But this is the time, come forward. We will fight collectively for everyone's justice. Not only for your struggle that's been gone through, but we will get the justice. We can fight for our justice and for your justice. So come forward, join with us. Let's build a better Sri Lanka together, proper Sri Lanka together, and let's get everyone's right back. Okay. Ilan, ஸ்ரீலங்கனாக இணைந்து இந்த போராட்டத்தில் இணைந்திருப்பதற்குரிய பிரச்சனைகளை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற பிரச்சனை, தமிழர்கள் அல்லது தமிழ் பேசும் மக்கள், மலையக மக்கள், ஒரு மனத்தடங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கு இல்லையா? நிச்சயமா. அதை இந்த போராட்டத்தை ஒருங்கிணைப்பவர்கள், இந்த போராட்டத்தில் முன்னிலை வகுப்பவர்கள் மாற்றி இருக்கின்றார்களா? அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குரிய விடயம்தான். இப்போ இங்கே வந்து சகோதரியோட நான் 100% உடன்படுறேன் பல கருத்துக்களில். ஆனால் இங்கே we have to unite as a Sri Lankan. Yes, that's very important. Before that, we need to
we need to get justice. Without that justice, there is that unification that what we are talking about is not going to work. We need, அதாவது வந்து ஒரு திறம்பட இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை உறுதிப்படுத்தி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிரந்தர அமைதிக்கான அரசியலை முன்வைக்காமல் இங்கே நாங்கள் இப்போ தற்காலிக பிரச்சனையை we can't brush any problem under the carpet. We have to deal with it and find a solution for it. Without a solution, there is no future, real future. இப்போ இந்த சிச்சுவேஷனை வந்து we can unite as a Sri Lankan when we get the justice. Before 2009, we had the chances to come together. Doesn't matter whatever is in the past, but after 2009, we need to have a detail, and each and everything need to be investigated and need to be thoroughly done. It's not just for an international sake, because it's for a future for Sri Lanka. There is no problem for Sinhalese or Tamil ever again in the future. That kind of solution that we need to create here. Just that's what அதைத்தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் தமிழர்களாக. பட் நீங்க வந்து சிங்கள மக்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா, அல்லது இந்த பிரச்சனை வந்து சிங்கள ஆளுந்தரப்பு உருவாக்கிய பிரச்சனை தமிழ் ஆளுந்தரப்போடு என்ற ரீதியில் பார்க்குறீங்களா? இல்லை, இது வந்து ஒரு திட்டமிட்டு மக்களுக்குள்ள வேறுபாடுகளை உருவாக்குறதுக்காகவும் அரசியல்வாதிகள் தங்களை வலுப்படுத்திக் கொள்வதற்காகவும் அரசியலில் தங்களுடைய கருத்துக்களை நியாயப்படுத்துவதற்காகவும் ஒரு தனி மனித அரசியலை முன்னெடுப்பதற்காகவும் தான் இங்கே பல தவறான இன்றைக்கு பல வேறுபாடுகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. சிங்கள சகோதரர்கள் உதாரணமாக சொல்லப்போனால் அவர்களுடைய குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணும், அவர்களுடைய எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும், அவர்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நேபர்ஸ் அவர்களுடைய நேர்மை நல்லா இருக்கணும் என்று உண்மையாக மக்களை ஒருத்தர் கவலைப்பட்டால் கண்ணீர் விடக்கூடிய நல்ல மனிதர்களாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்களாகத்தான் சிங்கள மக்களும் இருக்கிறார்கள், தமிழ் மக்களும் இருக்கிறார்கள், எல்லா மக்களும் இருக்கிறார்கள். அப்போ இந்த மக்களுக்குள்ள வெறுப்பு எங்கே உருவாக்கப்படுகிறது, இந்த மக்களுக்குள்ளே வேறுபாடு எங்கே உருவாக்கப்படுகிறதுன்னு சொன்னால் இங்கே அவர்களுடைய அரசியல் சிந்தனைக்குள்ளே வைத்துக்கொண்டு இந்த வெறுப்பு உருவாக்கப்படுகிறது. அப்போ நாங்கள் ஒரே எண்ணம் கொண்ட நல்ல மனிதர்களாக இருக்கக்கூடிய எங்களுக்குள்ள பகை இங்கே தானாக உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த பகையை கடந்து சிந்திக்கக்கூடிய தலைமுறை தான் இந்திய தலைமுறை. இந்த போராட்டம் அந்த சிந்தனையை ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு சிங்கள பேரினவாத அரசு என்ற கட்டமைப்பை கொஸ்டின் பண்ணுது, அது உடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லை, நிச்சயமாக. இது இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த போராட்டத்துக்கு மக்களே ஒன்று திரளோனும் எங்களுடைய பிரச்சனையும் கடந்த 75 ஆண்டுகளாக திட்டமிட்ட இனப்படுகொலையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இலங்கையில் இன்றைக்கு தமிழ் பேசக்கூடிய என்னுடைய சகோதரி இன்னொரு இனமாக என்னிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார். எங்களை வந்து பல துண்டுகளாக கூறு போட்டிருக்கிறது இலங்கை. நாங்கள் இனமாக பல திட்டங்கள் நாங்கள் வலுப்படுவதற்கு நாங்கள் பல அரசியல் செய்ய வேண்டிய முன்னிலையில் இருக்கிறோம். இப்போ இங்கே இந்த மாதிரியான அரசியல்களை கடந்து நாங்கள் இலங்கையில் வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த இதுக்கு நாங்கள் மக்கள் எல்லாருமே திரண்டு வர வேண்டிய ஒரு காலகட்டம். இது வரலாறு கொடுத்த வாய்ப்பு. நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துகிறதே நாங்கள் நினைச்சில்லை, அவர்களுடைய போராட்டம் உருவாக்கிய இந்த வரலாறு உருவாக்கிய வாய்ப்பு தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு சிங்கள சகோதரர்கள் நாங்கள் எல்லாருமே ஒன்றாக இருந்து பேசக்கூடிய ஒரு நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறது அந்த போராட்டம். அந்த போராட்டத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு சக்தி இருக்குது என்பதை நாங்கள் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி மூலமே நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளலாம்ன்றது. இதை மாதிரி பல விஷயங்கள் இங்கே இருக்குது. இங்கே முக்கியமான விடயம் என்னென்னு சொன்னால் நடேசன், இது தமிழர்களுக்கு கொடுத்த ஒரு வாய்ப்பு, கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு. இன்றைக்கு எங்களுடைய பிரச்சனைகளையும் எங்களுடைய எதிர்கால சந்ததிக்கான நிரந்தர வாழ்வையும் உறுதிப்படுத்தி கொள்வதற்கு இன்றைக்கு நாங்கள் அனைவரும் அரசியல் பேச வேண்டும், அரசியலில் ஈடுபட வேண்டும். இன்றைக்கு முன்னணியில் நின்று இப்போ கோத்தபாய ராஜபக்ஷ வெறுமெனவே ஒரு ஊழல் செய்துவிட்டு ஒரு ஊழல்வாதியாக மட்டும் இங்கே உலகத்துக்கு அடையாளப்படுத்துகிறார். அவர் ஒரு போர்க்குற்றவாளி, அவர் ஒரு இனப்படுகொலையாளன். உலகத்தில் உள்ள உச்சகட்ட குற்றத்தை செய்த இனப்படுகொலை தான் உலகத்தின் உச்சகட்ட குற்றம். அந்த குற்றத்தையே செய்த ஒரு ஆளு நாங்கள் வந்து சாதாரணமாக நாங்கள் வெளியில் அனுப்புறோம் என்றுதான் இல்லை. அந்த விஷயத்தை நாங்கள் அது இன்னொரு டிஸ்கஷனில் கலைக்கணும், உண்மையாக டீப்பாக கலைக்க வேண்டியிருக்கு. I'll just come to the Nuwan very quickly before we go to the break. Nuwan, because all this time, all the political parties or even the organizers says this is kind of not political, but there's no major parties or major political organization don't lead this struggle completely
in their hands. There's lots of activists and lots of people involved in that. Yeah. But there's a fear into the people, not only the Tamil and Muslims and all of them. All the people in Sri Lanka, they have fear. It's just kind of a party change, like from SLPP to SLFP or UNP. So the people who destroy their lifestyle, who destroy their homeland, past 40 or 45 years or 70 years, they just shuffle their ruling powers within them, you know. So what is the program to get out from that mess? So if there is no political program front, people has a doubt. Okay, President Gotabaya Rajapaksa resigned, Ranil Wickremesinghe coming into the power. What is next? Who is going to take the power? These are the questions, these are the doubts, these are the fears still with people, isn't it? Yeah. How are you going to overcome this one? Right. So, yeah, it is very true. Over last, after Sri Lanka got freedom from British Empire, Yeah. they ruled this country That's for right. for 70 years now. But this is where we now. So people don't believe these rulers anymore. It's same as it's same everywhere. So people don't believe them. So the option is The alternative, that's what people looking for. alternative is we stick to the program. Yeah. So we stick to the demands. So we forcing them to get this done. Yeah. So that's the plan. So we don't believe we don't believe those who in the opposition party. So yes, the likelihood of coming to the power next time. Yeah. So that's the plan. So these are our demands. You must do this. So for this, we suggest to create alternative power over the parliament. At the moment, because everyone says, you know, particularly from Tamil-speaking people, Tamils and Muslim including, they said Gotabaya Rajapaksa has been elected by these majoritarian people in Sri Lanka, basically from Sinhala people. Even they announced that I can win the election just with the Sinhala votes. So there's an argument now. These people say, okay, they have to fight because they voted for them. The issue is what I see when the corrupted politicians has been identified people, when they have in the 2015 they removed from the power, then they come back. Yeah. This, the political analyzer, the even the people see there is no alternative put forward by the left. That's the failure of the left as well in Sri Lanka. How do you see that point? Because you kind of a left activist. How do you see that point? Because they said even the left go with this trend to win the votes in South and even in the North and everywhere. They just stick with the identity politics. They failed to stop these kind of racist and corrupted politicians come into the power. How do you ensure that, or how do you make sure that those won't happen again? The problem is the public vote can be manipulated. Yeah. With media and money and Exactly. political power. Exactly. That's what's happening. Yes. That's why we suggest. But the left already know that we have to fight all those things. You know? And yes, Yeah. and even some leftist parties, so-called leftist parties, Yes. working for gain votes. But we don't think it's going to be this future, and this is what people are rejecting now. Yeah. So that's why we suggest, even though there will be elections, Yes. but it is not the one and only method. Yeah. So that's why we suggest, it's okay, there will be elections, but there should be program, and it is not only depend upon parliament and Okay. parliament power and their members. Okay. May I Yeah. say something? முக்கியமாக நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கின்றது. விளம்பர இடைவேளையினை தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த போராட்டம் தொடர்பாகவும் அந்த போராட்டத்தை பின்னரான நிலைப்பாடுகள் தொடர்பாகவும்
தமிழ், முஸ்லீம் மற்றும் அங்கிருக்கின்ற எண்ணிக்கையிலே சிறுபான்மையினராக இருக்கின்ற மக்களுடைய உரிமைகள் எந்த அளவிற்கு இந்த போராட்டக்காரர்களால் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றது, அதனை அவர்கள் எவ்வாறு அவர்களுக்கான தீர்வினை நோக்கி நகர்த்தப் போகின்றார்கள், அதனை எவ்வாறு புரிந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை பேசலாம். ஒரு சிறிய இடைவேளையின் பின்னர் மீண்டும் தொடர்வோம்.